utanisaidia. Bwana ndiye anayenitengemeza nafsi yangu. Kwa ukunjufu wa moyo nitakutolea dhabihu, Bwana. Nitalishukuru jina lako, maana ni jema. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Ndugu zangu, karibuni sana kwenye adhimisho la misa takatifu. Leo ni Jumapili ya 16 ya mwaka wa liturujia. Tumepewa nafasi ya kuja na kujumuika pamoja, ingawa sisi ni wachache, lakini tutawaombea wote wenzetu wako manyumbani, wale ambao wanahudhuria virtual mass. Sisi zote tubarikiwe kwa njia ya adhimisho la Ekaristi Takatifu. Tutamkabidhi Mwenyezi Mungu kazi zetu, nia zetu sote, na pia pamoja na shida zetu, mangaiko yetu, matatizo yetu. Mwenyezi Mungu ndiye Muumba wetu na Bwana wetu Yesu Kristo ni Mwokozi wetu. Tumkabidhi hayo yote mkononi mwa Bwana wetu Yesu Kristo. Tumwamini Yesu Kristo ambaye ni Mwokozi, anaweza kuongoza, kutuokoa kutoka bila hatari ya kimwili na kiroho. Sasa tutawaombea watu wote, hasa nchi yetu ya Kenya, taifa letu la Kenya, na watu wote, ili wakati wa janga la corona watu wawe na usalama, wajikinge wenyewe na wanaweza kutunzwa kutoka virusi ya corona. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu ni mwenye huruma, anakubali watu wema na watu wabaya waishi pamoja, na anawahurumia wote. Huyo sisi kama watu wa Mungu ni jukumu letu kulishika neno la Mwenyezi Mungu na kuongoza maisha matakatifu. Pale ambapo tumemkosea Mwenyezi Mungu kwa sababu ya udhaifu wetu mbalimbali, tumombe Mwenyezi Mungu msamaha na huruma yake, ili tuweze kustahilishwa kuadhimisha misa takatifu, tujute dhambi zetu. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, na kutotumiza wajibu. Nimekosa sana. Ndiyo maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nani ndugu zangu, ombeni wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, tusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie.
Tuombe. Ee Bwana, uwarehemu watumishi wako, wazidishie kwa wema baraka za neema yako, hivyo waendelee kuzishika daima amri zako kwa moyo wa matumaini, imani na mapendo. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo katika kitabu cha hekima ya Suleimani. Ni hekima somo katika kitabu cha hekima ya Suleimani, sura ya 12, mstari wa 13, mstari wa 16 and 19. Hakuna Mungu mwingine yeyote ila wewe, unayewaangalia watu wote, hata umwonyeshe huyo ya kuwa hukumu bila haki. Madhali ndio uweza wako ulio asili ya haki, na kwa sabiki ya miliki yako juu ya mambo yote unawaachilia wote. Kwa kuwa iwapo wanadamu hawasandiki ya kuwa umekamilika katika uweza wako, wewe wasidhirisha nguvu zako, tena ukijishughulisha na wale wasiokiri kweli hiyo, waifadhaisha jeuri yao. Walakini desturi yako unazuia hata uweza wako, na kuhukumu kwa upole, na kwa kututawala kwa uvumilivu mwingi. Yaani uweza unao wakati wowote utakapo kuutumia. Pamoja na hayo, uliwafundisha watu wako kwa matendo yako ya namna hiyo, ya kwamba imempasa mwenye haki kuwa mpenda wanadamu. Tena ukawatilia wanao tumaini njema, kwa sababu endapo watu wametenda dhambi, unawajalia toba. Hilo ndilo neno la Bwana. Wimbo wa katikati. Kiitikio kwa maneno. Kwa maana wewe umwema, umekuwa tayari kusamehe. Kwa maana wewe umwema, umekuwa tayari kusamehe. Tutajaribu kuimba. Wewe Bwana umwema, umekuwa tayari kusamehe. Kwa maana wewe umwema, umekuwa tayari kusamehe.
zangu, kwa maana wewe umekuwa tayari kusamehe mataifa yote uliowafanya watakuja wakusujudie wewe Bwana, watalitukuza jina lako, kwa kuwa wewe ndiye uliye mkuu. Wewe ndiye mfanya miujiza, ndiwe Mungu peke yako. Kwa maana wewe umwema, umekuwa tayari kusamehe. Lakini wewe Bwana u Mungu wa rehema na neema, vumilivu, mwingi wa fadhili na kweli, unielekee na kunihifadhi mimi, unielekee na kunifadhili mimi. Kwa maana wewe umwema, umekuwa tayari kusamehe. Somo la pili latoka kitabu cha Warumi 8 mstari wa 26 hadi 27. Roho utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe utuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Hilo ndilo neno la Bwana. Tusimame kwa shangilio. Neno lako ndilo kweli, e Bwana, ututakase sisi kwa ile kweli. Haleluya. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Sura ya 13 mstari ya 24 hadi ya 43. Yesu aliwatolea mfano akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, akaja adui yake, akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Baadaye majani ya ngano
yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako? Limepata wapi basi magugu? Akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Watumwa wakamwambia, basi wataka twende tuyakusanye? Akasema, la, msije mkakusanya magugu na kuzing'oa ngano pamoja nayo. Viachieni vyote vikue hata wakati wa mavuno. Na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao, yakusanyeni kwanza magugu, myafunge matita matita, mkayachome, bali ngano mkayosanyeni ghalani mwangu. Akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na punje ya haradali aliyoitwa mtu akaipanda katika shamba lake. Nayo ni ndogo kuliko mbegu zote, lakini ikiisha kumea kuwa kubwa kuliko mboga zote, ikawa mti, hata nyuni wa angani huja na kukaa katika matawi yake. Akawaambia mfano mwingine, ufalme wa mbinguni umefanana na chachu aliyoitwa mwanamke akaisitiri ndani ya pishi 3 za unga, hata ukachachwa wote pia. Hayo yote Yesu aliwaambia makutano kwa mfano, wala pasipo mfano hakuwaambia neno, ili litimie neno lililonenwa na nabii akisema, nitafumbua kinywa changu kwa mifano, nitayatamka yaliyositirika tangu awali. Kisha Yesu akawaaga makutano, akaingia nyumbani. Wanafunzi wake wakamwendea wakasema, tufafanulie mfano wa magugu ya kondeni. Akajibu akasema, azipandaye zile mbegu njema ni mwana wa Adamu, lile konde ni ulimwengu. Zile mbegu njema ni wana wa ufalme, na yale magugu ni wana wa yule mwovu. Yule adui aliyepanda ni Ibilisi. Mavuno ni mwisho wa dunia, na wale wavunao ni malaika. Basi kama vile magugu yakusanyavyo na kuchomwa motoni, ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Mwana wa Adamu atawatuma malaika zake, nao watakusanya kutoka katika ufalme wake machukizo yote, na hao watendao maasi ya kuwatupa katika tanuru ya moto. Ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Ndipo wenye haki watakapong'aa kama jua katika ufalme wa Baba yao. Mwenye masikio na asikie. Neno la Bwana. Ndugu zangu, taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Kama niliyowaambia nyinyi tulipoanza misa takatifu, leo ni
Dominika ya 16 ya mwaka wa liturjia, mwaka scheme A. Na mama kanisa anatualika kila mmoja wetu atumie muda wake kutafakari juu ya masomo yetu ya leo. Somo letu la kwanza kutoka kitabu cha Hekima ya Suleimani, sura ya 12 mstari 13, 16 hadi 19, inatuelezea kwamba Mwenyezi Mungu ni Mungu ambaye ana huruma na upendo kwa watu wote. Hana ubaguzi, anawapenda wote. Na mwandishi huyu alipoandika kitabu hiki cha Hekima ya Suleimani, Wayahudi, watu wa Israeli, Wayahudi walikuwa na hamia sehemu mbalimbali, na wengi walikuwa wanaishi Misri, Alexandria, sehemu mbalimbali. Lakini walipoenda kuishi nje ya nchi zao, au nchi takatifu Israeli, walikuwa wanajumuika pamoja na hata kuzishika amri za Mwenyezi Mungu, hukumu zake na sheria zake. Katika kazi hiyo walikuwa na uaminifu, hata hawakuwa na uhusiano wowote na watu wengine, hata ndoa hakuna, intermarriage hakuna. Myahudi anaoa Myahudi mwingine, kwa sababu walikuwa wanaona tu wao ni watu wa Mungu, taifa la Mungu. Hata walikuwa wanajua walichaguliwa na Mwenyezi Mungu. Lakini walipoangalia mazingira yao na walipoangalia katika jamii na watu mbalimbali, wakaona kuna watu, baadhi yao wanaishi, labda wanaongoza maisha sio mazuri, labda mabaya, wengine wanatenda vibaya, na wengine wanaongoza, wana maisha mema. Kwa hiyo katika jamii kuna watu tofauti, ni watu wema na wabaya. Na walikuwa na fikiria hivi, ama walikuwa na fundishwa kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye haki, anatoa adhabu kwa wale wabaya. He punishes the wicked people who are doing bad things. But the just should get the reward. Lakini walipoona tu wale ambao wanatenda vibaya ndio katika maisha yao wanaona tu mafanikio, na wengine wanasafiri katika njia ya haki, labda wanapata tu mateso mengi katika maisha. Kwa hiyo walikuwa wanashangaa, kwa nini hawa wabaya wanapata yote, pesa, mali nyingi na mafanikio, prosperity katika maisha yao, na hapa the righteous one, maybe sometimes sickness, sometimes problems,
there is not much of development, maendeleo. Hiyo kulikuwa na swali hilo, si Mungu wetu Mungu aina gani? Sisi tunamwamini tu anawaadhibu watu wabaya, na katika hiyo hali tunayoona hawapati adhabu ama wanaendelea tu vizuri. Hiyo kuna swali hapo. Hata hii swali tunaweza kuliona tu katika maisha yetu. Hata siku hizi sisi ni Wakristo na wengi wanataka kuongoza maisha mema, wanajaribu, wanajitahidi katika imani kumpendeza Mwenyezi Mungu kwa kazi zao na kusafiri katika njia ya haki na kuwapenda watu, kutenda matendo ya huruma. Lakini katika jamii pia tunaweza kuona wengine ni wizi, wengine wanafanya mabaya. Hata katika dunia tunaweza kuona ufisadi, corruption, lot of criminal activities, drug trafficking, human right abuses na kadhalika. Tunaweza, Mungu uko wapi? Na sisi tunapata mateso, na wakati mwingine tunakosa, hata watu wanatufanyia vibaya na tunaendelea kuumilia tu. Na tunapoliona swali hilo, tunaweza kujibu namna gani? The God who is righteous, he should punish the bad people, and he should protect and reward the righteous people. Quite natural. But then we see everybody is together. Hapo ndipo ndugu zangu tunaona hapa jibu. Huyu mwandishi anatuambia Mungu, hatuwezi kupima Mungu na huruma yake. He allows both good and bad people to live together, and he is very patient with everybody. Na suppose kama anaadibu watu, itakuwaje? Unaweza kuona watu wachache wanaweza kuwa katika dunia. Hata wengine wanasema wakati wa janga la corona, maybe corona is the punishment God gives to his people. But then that is not a right way of understanding. God allows certain things to happen, kwa sababu tunajua hiyo God's permissive will. God allows certain things to happen. Certainly, that is his permissive will. Tunasema God's will be done. Mapenzi ya Mwenyezi Mungu atimizwe. Ni sawa. So what is that will of God? Permissive will God allows. So this corona, this COVID-19 is also God allowed to happen. But that is not a punishment, but maybe some revolution or evolution in the human history. Ili watu wote wajifunze kutoka hiyo. Halafu Mwenyezi Mungu hawezi kutuacha sisi, tumepewa wajibu, jukumu, hekima na knowledge, wisdom and knowledge. Watu wanasema kama tukipata magonjwa fulani, ugonjwa fulani, na pale kuna dawa ya ugonjwa huo. Kama ugonjwa fulani ukitokea hapa, kuna dawa iko hapa.
Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anatujalia tu wisdom, we find a solution to this problem. Ndio maana tumeambiwa tufanye masharti fulani fulani ili tunaweza kupiga vita dhidi ya hiyo virusi. Kwa hiyo tunasema, tunapotafakari hiyo, tunasema Mungu anakubali certain things to happen. He is so patient with us. Anawahurumia wote, watu wema na watu wabaya. Ndio tunaweza kuona zaidi katika Injili ya leo. Katika Injili ya leo, Injili ya Mathayo sura ya 24 hadi 43. There is mifano miwili hapo mwisho, halafu mfano mmoja hapa mwanzoni. Tumesikia kwamba there is a good plant and also there is weed, magugu and the good plant and the weed. Huyu mwenye shamba anakubali, anasema msing'oe magugu sai, let it be there, both let them grow together. Na nani anafanya hivyo? Wakulima kawaida hawezi kufanya hivyo. Anasema this is a weed, this is a good plant. We have to remove the weed, otherwise it is going to choke the good plant and then we are not going to get anything. Lakini Yesu Kristo anatumia mfano huu kutufundisha kwamba kuna kitu kitakatifu na kisicho kitakatifu. Kuna kibaya, vitu vibaya, watu wabaya na watu wema, watu wenye haki, nao ni good plants. Na wengine ni wabaya, they are the weeds. Lakini Mwenyezi Mungu ni Mungu mwenye huruma na yeye ni upendo kila wakati. Anawahurumia wote. He is so patient with everybody. He is patient with me and with you. At times, wakati mwingine sisi tunafanya tu labda good things and we want to pray and we are okay. But at times we become selfish, binafsi tu. Wakati mwingine we look only our own personal things and maybe our own gratification. Selfish gratification, a lot of selfishness. At times we don't respect our brothers and sisters. At times we destroy maybe their good name. At times we fight. Also we abuse certain things. Hii ndio tunaweza kuona katika jamii. In the realm of politics or in the realm of any other sphere of human society. Tunaweza kuona kuna ufisadi. People are craving. There is a lot of lust for power and position. People are losing the respect for one another. Tunaweza kuona hawa katika jamii. Hata pia tunaweza kuona watu wema, righteous people, good people. Watu wanajitahidi kama nilivyowaambia, wanajitahidi kushika amri za Mwenyezi Mungu, kulishika neno lake, kuongoza maisha kadiri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, hata kusali kila wakati, kupokea sakramenti hata wakati huu. Ndio wengine wana hamu ya kuhudhuria misa lakini hawana nafasi, lakini wanajitahidi kila siku. Walikuwa wako na uvumilivu na unyenyekevu katika maisha ya familia, katika ndoa. Hao ni wema, hao ni watakatifu. Huyo kuna watakatifu, kuna wema, watu wema, kuna watu wabaya tunaweza kuona katika
society, in the society, the human society, we see them. Kwa hiyo hapa Yesu Kristo mwenyewe, he did the interpretation. We don't need another interpretation how to happen and so on. Kwa tunasema huyu Mwenyezi Mungu ni mwenye huruma, anavumilia, anasubiri. So God can bring changes. He can bring changes in the lives of the people. Maybe somebody is bad today, somebody is a drunkard today, he or she can become a good person tomorrow. Nobody is born bad. Or the circumstances makes that person good or bad. So God knows whether that person can become good. So He is so patient with me and you. Ndugu zangu, kama mtu akishiriki vizuri katika neema za Mwenyezi Mungu, if he cooperate or she cooperates with the grace of God, she can or he can become a good person. So He is so patient with us. Now, tusifikirie kwamba hayo ni magugu. This magugu is in me and you. At times we are selfish, at times we become proud, and at times we are angry, at times we are emotionally disturbed, at times our reasoning is clouded with the passion, and we don't see what is proper, and then we make judgments. So this is a weed in me and you. So imagine how God is so patient with us. So we should be also patient with one another. Now tuone magugu gani tunayo ndani mwetu, moyoni mwetu, maishani mwetu, and then tunaweza kung'oa. Lakini hapa Yesu Kristo anatuambia katika mfano, let them grow together until the end, when the magugu yote itakusanywa na halafu yatatupwa motoni. Yesu Kristo anatuambia siku ya leo, yani pamoja na somo letu la kwanza, Mwenyezi Mungu anatuhurumia, anasubiri ili we can have a metanoia, a conversion, a metanoia, a total conversion. Tunaweza kuwa watu wema, tunaweza kuwa watu ambao wanampenda Mwenyezi Mungu. Na halafu mwisho tunaweza kuona tu mifano miwili. Those we call it the twin parables, because it is connected together. Moja kuhusu haradali, the mustard seed, mbegu ndogo sana, haradali, mustard seed, but then it becomes the big mboga, the tree, and so that the birds can also come and nest. The other one is the yeast a woman takes and then mix with the unga. Inatufundisha kwamba kuhusu ufalme wa Mungu. It is the expansion, becoming big, ufalme wa Mungu. Na sisi sote tunaona tu, yani sisi tunapenda ufalme wa Mungu ufike katika maisha yetu hapa. Itakuwaje? Sisi tunataka kuona tu katika ufalme wa Mungu watu wanajua mambo yote ni sawa. There is no evil.
hakuna maovu, hakuna ubaya, mambo yote ni sawa. Lakini dunia hii, as we are expecting, katika ufalme wa Mungu utafika lini? Utakuja lini? Ndugu zangu, ufalme wa Mungu, we are not waiting, it is within us. It is among us, within us, in me and in you. Kama tukiishi vizuri, tukiwa na upendo, tukiwa tayari kusameheana, tunaweza kuona ufalme wa Mungu uko umefika ama unakaribia. Kwa Yesu Kristo anatuambia the haradali is a small one, kama tumeweka tu moyoni mwetu, na yeast is something little, it can change, it can expand. Kwa hiyo ndugu zangu, tutamwomba Mwenyezi Mungu, we are all agents of that kingdom of God. We can make changes in our life, bring changes in our society, kama if we cooperate with the grace of God. Hayo tunapotafakari, ndugu zangu, tumwombe Mwenyezi Mungu. We are not judging others. We are not telling that we are good people. We are telling, let me try to become good. If I please God, let God help me to continue pleasing God. Kama tukifanya hivyo, ndio tunaweza kuona ya ufalme wa Mungu uko pamoja nasi, uko unakaribia. Kwa siku ya leo, tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie neema zake ili tuweze kujua mapenzi ya Mwenyezi Mungu katika maisha yetu na kutenda mapenzi ya Mwenyezi Mungu kila wakati, na kujua kwamba Mungu ni mwenye huruma, anatuhurumia. He is so patient with us. He is going to help us. He is going to lead us, and He is going to bring changes in me and in you, everybody in everybody's life. Tumsifu Yesu Kristo. Tusali kanuni imani na sadiki kwa Mungu moja. Yesu Kristo mwana pekee wako Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila ukungu, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote umeumbwa naye, umeshuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa Yesu Roho Mtakatifu, kwake yeye Bikira Maria akawa mwanadamu, akasulubiwa pia kwa ajili yetu sisi, akateswa kwa mamlaka ya Poncio Pilato, akafa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu ilivyoandikwa, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Baba, atakuja tena kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atakaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Na sadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na ungamo batizo moja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Ndugu zangu, tumombe Mungu Baba Mwenyezi asikilize kwa wema sala zetu,
kwa ujumbe wa Yesu Kristo Bwana wetu. Tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, naliombea kanisa takatifu Katoliki nchini hapa Kenya na ulimwengu mzima. Tunaleta mbele zako Papa Francisco, makardinali wote, maaskofu, mapadre, mabruda na viongozi wote wa kanisa. Wape watumishi wako nguvu na hekima ya kuliongoza kanisa lako takatifu. Ee Bwana, tunakuomba. Tuombee viongozi. Mungu Baba Mwenyezi, asubuhi hii tunaleta viongozi wote wa nchi yetu mbele zako. Naombea rais na mawaziri wake wote ili wape hekima ya kuongoza taifa hili letu kwa upendo, umoja na amani, hasa wakati huu ambapo tunakubaliana na janga la corona, ili waweze kutuongoza kwa njia inayofaa, kujalia amani katika nchi yetu na miongoni mwa wananchi wote. Ee Bwana, tunakuomba. Tuombee familia. Mungu Baba, tunakusanyika mbele zako hapa wakati huu kwa niaba ya familia nyingi tu ambazo kwa sababu ya janga la corona hawawezi kufika kanisa siku hii ya leo. Tunazileta familia hizi zote mbele zako ili uweze kuzibariki na kuzilinda kutokana na magonjwa, hasa ugonjwa huu wa corona na hata magonjwa mengine ambayo yanakabili waumini wako. Saidia familia ambazo zinakumbana na wakati mgumu wa kiuchumi sababu ya janga hili la corona. Wape subira na tumaini, kwa kuwa uwezo wa Roho Mtakatifu uweze kuwalinda. Bariki watoto wetu wanapokaa nyumbani ili waweze kuheshimu wazazi na kuepuka maovu. Ee Bwana, tunakuomba. Tuombee wagonjwa. Mungu Baba Mwenyezi, tunakuletea wagonjwa wote miongoni mwetu walio manyumbani na hata hospitali, na hasa wale ambao wamekabiliwa na ugonjwa wa corona na magonjwa mengine ambayo hayana dawa. Mungu Mwenyezi, tunakuomba kwamba utatusaidia kupitia kwa wauguzi na wanasayansi ili waweze kupata dawa au chanjo itakayosaidia makali ya magonjwa haya. Ee Bwana, tunakuomba. Tuombee roho za waliotuacha. Mungu Mwenyezi, naombea wale wote ambao umewaita katika utukufu wako, uweze kuwaongoza na kuwasamea makosa yao waliotenda wakiwa hapa duniani, na wale ambao wamewacha nyuma familia zao uzirehemu na wape utulivu. Ee Bwana, tunakuomba. Ee Mungu uliye makimbilio na nguvu yetu, uliasilia wema wote, usikilize sala za kanisa lako. Tujalili haya tunaomba kwa imani tupate kweli kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Salini ndogo ile sadaka yangu na yenu kubalika kwa Mungu Baba Mwenyezi. Kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa ya kanisa lako lote takatifu. Ee Mungu, ulihalalisha kafara mbalimbali za zamani katika sadaka hii moja iliyo kamili. Uipokee sadaka hii tunayokutolea sisi watumishi wako. Amini. Uibariki kama ulivyoibariki ile sadaka ya Abeli, ile kitu alichokutolea kila mmoja wetu, kwa kuheshimu utukufu wako, kitufaye sote kwa wokovu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni wema na haki, jambo la kuvua na kuleta wokovu. Tukutolee shukrani daima na popote, Baba uliye mtakatifu, kwa njia mwanao mpenzi Yesu Kristo, neno wako ambaye kwa njia yake uliumba vitu vyote. Ndiye uliyemtuma kwetu kama Mwokozi na Mkombozi, akafanyika mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na bikira. Kwa kuwa alitaka kutimiza mapenzi yako na kukupatia taifa takatifu, alipanua mikono yake alipoteswa msalabani, iliangamiza mauti na kudhihirisha ufufuko. Kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tunatangaza utukufu wako, tukisema kwa sauti moja: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi. Mbingu na nchi zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Ee Bwana, kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakusihi uzitakase kwa nguvu ya Roho wako dhabihu hizi, ili ziwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipojitoa kwa heri yake ateswe, alitoa mkate, akakushukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akatoa kikombe, akashukuru tena akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapokumbuka kufa na kufufuka kwake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunaomba kwa unyenyekevu Roho Mtakatifu atufanye tuwe jamaa moja, sisi tunayoshiriki mwili na damu ya Kristo. Ee Bwana, ulikumbuke kanisa lako popote duniani, utukamilishe katika upendo, sisi pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Norman Kingo Wambua na watumishi wako wote.
Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko. Wakumbuke na marehemu wote, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi zote, ili tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake wa Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale. Tunakuomba hayo kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, tuepushe daima na dhambi. Kwa huruma yako tusifadhaishwe na jambo lolote, tungojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliomba mitume wako, na wachieni amani na wapeni amani yangu. Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Ulijalia amani na umoja kama iliyo mapenzi yako. Unaishi na kutawala daima na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Takieni amani. Tazama mwana-kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo. Mwana asistahili ingie kwao, lakini sema neno moja, dhambi yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo tulinde, tupate uzima wa milele.
Sala baada ya komunyo. Sala ya Mtakatifu Inyasi. Na Kristu nitakase, mwili wa Kristu niokoe, damu ya Kristu nifurahishe, maji ya ubavu wake Kristu yanioshe, mateso ya Kristu nguvu yanirudishie. Ee Yesu mwema, msikilize, katika madonda yako unifiche, usikubali nitengwe nawe, na adui mwovu unikie. Saa ya kufa kwangu uniite, uniamuru kwako nije, kwa matakatifu wote unitukuzwe, milele na milele. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Wamefanya ukumbusho wa matendo yake ya ajabu. Bwana ni mwenye fadhili na rehema, amewapa wamchao chakula. Tuombe. E Bwana, tunakuomba uwe na sisi taifa lako, na kama ulivyotujalia mafumbo haya ya mbinguni, utuondoe katika maisha ya zamani na kutuweka katika maisha mapya. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Matangazo. Mungu ni mwema kila wakati, na kila wakati Mungu ni mwema. Karibuni kwa matangazo ya leo, ikiwa leo ni Jumapili ya 16 mwaka wa kawaida ya A. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa ametuwezesha kufika hapa kanisani kumshukuru na kumwabudu, hata igawa tuko kidogo. Nafikiri wengine wako manyumbani na wanafuata hii misa. Tunamshukuru padri wetu Papa Paroko kwa kutufanyia misa. Tunamshukuru mwalimu wetu Kibet, kwaya yetu na Wakristo ambao wameweza kujiunga na sisi siku ya leo. Mungu awabariki ninyi wote. Pia nataka kushukuru jumuiya ya St. Jude kwa kuanimate mass siku ya leo, na wana mitambo wetu Bwana Musila na wengine ambao wako nyumbani wanasaidia kutuunganisha pamoja. Misa ya leo wale wako nyumbani hawakuwa wanafuatilia kupitia Zoom. Wale nasema siku ya leo wale wako nyumbani hawakuwa wanafuatilia kupitia Zoom, lakini mtandao ulikuwa ni wa YouTube, na tunahofia kwamba wameweza kufuata. Wanarika wetu walikuwa na seminars ambazo walikuwa wanasoma on Saturdays, na jana walikuwa na their last presentation, and it was on mentorship. There were 18 of them, and it was facilitated by Madam Angela Silima of St. Veronica. Tuwapigie mikono kwa makofi. Sorry. Wakati huu we are encouraging Christians to tithe through our church pay bill number, na pia mchango wa second collections ambapo
kila familia inachanga 300 shillings. Tunaomba Wakristo waendelee kulipa kupitia hiyo paybill number, na wale ambao hawawezi, tumesema kila Sunday tuta encourage the Christians with their cash or any other form of contribution to contribute. Kwa hivyo kuanzia Sunday, the next Sunday we'll have one of the Sandaka boxes labeled for tithe and second collections, lakini tuna encourage Wakristo waweze contribute kupitia kwa paybill numbers kwa sababu ya maneno ya COVID. Return to church. We are all aware that churches have opened today. The executive committee and a group of health professionals of our church had a meeting last week, and we agreed we start by a number of 50, not the one that is recommended, 100. Na tunaona pia Wakristo bado hawajatokelezea, so we are encouraging Christians who are well but not sick to come to church, as we've already put the measures down, the measures that have been requested by the bishop na zinalingana na the requirements of the government. So some of the highlights of the requirements that we've already put that or in place are: we are screening for fever at the entrance. You've seen as we were coming in, we've already bought thermal guns that we are using to screen for fever. And we are saying if your fever is about 7.5, you'll be required, we will request you to go back home and seek for medical attention. So other things that are being encouraged is social distancing. And as you have seen, we've already labeled where Christians are meant to maintain the 1.5 meters as we do the procession for Sandaka and receiving the Holy Eucharist. We have stopped all the processions. So as you also saw, all the mategas were put at the front of the altar there so that it reduces the movements. So Christians are also encouraged to wear masks all the time as they come to church and throughout the mass. Washing hands is also recommended, and especially if you do like, you sanitize like twice, it is recommended that you wash hands. But at the end of this matangazo, I will invite one of the other professionals just to tell us a bit of how to do it within 5 minutes or less than that. We've also said that reading will be done by one person where possible, and the prayers of the faithful by one person. Children below 13 years and Christians aged 58 years and above are encouraged to follow Mass from home. And those who have flu-like infections are also encouraged to stay at home. Next week, Mass animations will be as follows. On Wednesday, St. Veronica will animate Mass, and coming Sunday is St. Michael. We had 2 online Masses in the course of the week, but we stopped one because we saw Christians had really dropped from attending the online Masses. So thank you so much for listening, and I wish you a blessed week ahead. And I want to invite Mrs. Omurunga for like 2 or 3 minutes, then we'll be done. Thank you. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu tena. I think as we open church, I just wanted us to remind ourselves what we need to do as we do hand hygiene. Are we doing the right thing? Why are we doing it? So that we all remain safe. You remain safe, and also you protect the neighbor or the person near you. So also, I just wanted to know, why do we wash hands? Why do we have to do the hand hygiene? We have to do the hand hygiene. It is a way of cleaning one's hands that substantially reduces potential
pathogens or harmful microorganisms on the hands. Also, we use the alcohol-based hand scrub and also use water and soap. They are the best. And there are few things that we need to know when we are doing the hand hygiene. We need to know why we are doing it. We need to know who is supposed to do it. We need to know how to do it adequately so that we can protect ourselves, and we need to know when to do it. So we'll start at why are we doing hand hygiene, especially during this time of the coronavirus. Washing your hands properly is one of the most important things you can do to prevent and control illnesses. Also, good hand hygiene will reduce the risk of things like flu. It's not only the coronavirus, flu, food poisoning, and healthcare associated infections being passed from one person to the other, especially the person who is near you. Hands are also the best pathways to transmission because we touch our hands everywhere. We touch our face. We touch on other things which are around us. We touch on other people. So every time we need to clean these hands to protect ourselves and protect the person next to you. And now, who is supposed to wash hands? As a caregiver, this is not only in hospital, even at home. You are taking care of the family. You are taking care of the people around you. So all of us, because we take care of people around us, we are supposed to do this hand hygiene. And now, when are we supposed to do this hand hygiene? We are supposed to do hand hygiene most of the time. But these are the few times that we need to do this hand hygiene. We need to do it before preparing food at home because this food will be eaten by the whole family or friends or the people who are around you. We need to do it before we eat our food because we will touch this food and we can get any infection after visiting the toilet, before and caring of someone who is sick, especially some of us are taking care of our relatives at home. Every time you are taking care of that person, maintain hand hygiene all the time. And also, when handling pets, most people have pets like cats, like dogs at home. Every time you handle it, maybe you've given it food, make sure you clean your hands. And also when we are taking our garbage outside or to the bins, and any contact with the person next to you. Now, there are also things that we need to do or know when we are washing hands. When you are washing hands, you need to know, for how long am I supposed to wash hands? We've been told at this time we wash for 20 minutes, for 20 seconds. How do you wash the hands? You need to know how to wash these hands. Are you using the 8 steps of washing hands to make sure you washed your hands adequately? Are you using the running water? It is the best for hand washing so that whichever dirt is coming from your hands with soap, it is going down the drain. And also, when drying your hands, you still dry it on your clothes because some people in the wash, you've washed well with soap and water, but you still wipe it on your cloth which is not clean. So you are still not clean. And also the surfaces around you after washing hands. You know which surfaces you are going to touch after washing your hands. And now, how do we wash our hands? Clean your hands by rubbing them with an alcohol base as the preferred means of washing hands. And now, on this note of how do we wash hands, we have the 5 moments of washing hands. Like when I was outside there, I realized when you are washing hands, first people, we are going for the soap. And then now you start washing your hands under the running water. When you put soap first and you put your hand under the running water, most of your soap goes down the drain before you start rubbing it on your hands. Are we getting that? Because that is what I've just observed outside here. You put soap and then put water. So the water takes away most of the soap. So the amount of soap you are using on your hands is less. So the first thing you need to do is make your hands wet first.
then put soap, and then rub. Make a good lather before you start now washing the other parts of the hands, so that you have enough soap for the 20 seconds, so that you are able to kill the virus or the bacteria that is on your hands adequately. Are we getting that? And if you see the soap that you've taken is not enough, take more soap, because the more soap you use, the better the outcome. So now, because of this pandemic time, we need to know why we are using this soap and water. With the coronavirus, we've been told it is a delicate virus which is destroyed by an alcohol-based solution. So when you are washing with soap, getting the right amount of soap, cleaning the right time of 20 seconds, this allows the soap to penetrate through this coronavirus, so that the cover of the coronavirus is destroyed. The cover is made of a lot of fat and some proteins. So the soap is able to penetrate through. As you wash and rub in all parts of your hands, the soap is able to penetrate through the fat and the protein that is made of this virus, because the main virus is deep inside this fat. So we are supposed to break the cover that is on top, so that we reach out to the RNA of the virus which is inside, so that it can be dispersed and destroyed. It is like, let me use this example, like the thumb is not washed. Remember it and rub also on it. And then the tip of your fingers is also not cleaned. Make sure you rub it on your palm several times, and then now come to your wrist, and then rinse off. And if possible, rinse one hand, you finish, and then rinse the other one. If you have the hand paper towels, you dry your hands. The same hand paper towels, close the tap, and then discard the hand paper towels. That's the best way to wash hands. Are we together? Okay. Another thing I wanted to remind us is, especially those who go to work, the clothes we use. When you reach home, maybe after taking a bath, when you change those clothes, turn them inside out, so that if there was any contamination on your way home, it is covered inside the cloth, and put it in the basket if you don't wash them every day. Are we together? Thank you. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Napenda kutumia nafasi hii kumshukuru nurse to enlighten us with this coronavirus, how to wash the hands, how to protect ourselves. So please take care. Let us protect ourselves and protect our brothers and sisters. Let us fight it together against this unseen enemy, because we cannot see, so that's the greatest problem. So what we are together, we are fighting, so let us fight seriously, and so that we can bring this pandemic an end in our country, in the whole world. So it begins with me and you. It's a personal responsibility.
As we begin this new week, let us also empowered with the grace of God that we go and do the good works and also keep ourselves safe wherever we are. Tumsifu Yesu Kristo. Nendeni na amani.